So we are going to the sixth question. Okay, so there are two parts. First part is, should a fresher start with DevOps right away? And the second part is DevOps recession proof? இது ஒரு மூணு நாலு அன்கனெக்டட் சோர்சஸ் வந்து இதே அலாங் த சேம் லைன்ஸ் எனக்கு இந்த கேள்வி வந்துச்சு. லைக் காலேஜ் முடிச்சு டைரக்டா நான் வந்து டெவாப்ஸ் கோர்ஸ் பண்ண போறேன். ஏன் அப்படின்னா லைக் எங்க அமெரிக்கால இருக்க சித்தப்பா சொன்னாரு, இல்ல அண்ணா சொன்னாரு, ஏதாவது சொல்லிட்டு லைக் மத்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் பேக் எண்ட் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு லே ஆஃப் நடக்கும். இங்க டெவாப்ஸ் அவ்வளவு சீக்கிரம் லே ஆஃப் நடக்காது. அதனால நீங்க டைரக்டா வந்து நீ டெவாப்ஸ் படி அப்படின்றது. மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாஸ் டெவாப்ஸ் வந்து யூ கேனாட் ஜம்ப் ரைட் அவே இன்டு டெவாப்ஸ். பேசிக்கா லைக் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் யூனோ லைக் ஒரு நெட்வொர்க்கிங் பத்தி, கொஞ்சம் சர்வர்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு தென் அப்படி போலான்ற ஒரு இது இருக்கு. அப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக். ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியாம டைரக்டா யூ கேன் லேர்ன் ரியாக்ட். இல்ல ரியாக்ட் படிக்கும் போது வர ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சா போதுன்ற மாதிரியான, and it is working. Like even though it sounds wrong, it is working. My question is it possible for a fresher to jump into DevOps right away? And is DevOps actually recession proof? DevOps வந்து ஃபர்ஸ்ட் might be recession proof ஆனு கேட்டிங்கன்னா it's not. பட் அது ஏன் அந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் ஆச்சுன்னா with this recent COVID days and stuff, இந்த இதுக்கு அடுத்து கோவிடுக்கு அடுத்த ஹைரிங் ரீஸ்டார்ட் ஆனதுல வந்து லைக் தேவர் லுக்கிங் ஃபார் லாட் ஆஃப் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர், பைப்லைன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தேவர் த ஒன்ஸ் ஹூ காட் பெய்ட் insanely. Like might be a usual DevOps engineer, if at all he is getting a package, I mean 3 years 4 years experienced, if he's getting a package of like 10 lakhs in the COVID duration அடுத்து நடந்த ஹைரிங்ல வந்து they got like 30-40 lakhs per annum packages. So அந்த மாதிரி insane packages வந்த உடனே people were amused. Okay, this is such a niche talent அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு word spread ஆயிடுச்சு. So whoever was experienced or acquainted with DevOps, they made insane packages. Obviously, like I might not have been an exact DevOps engineer, but எனக்கு இந்த DevOps terms எல்லாம் தெரியும், டாக்கர்ஸ்னா தெரியும், குபர்னெட்ஸ்னா தெரியும், எப்படி பைப்லைன்ஸ் பில்ட் பண்றதுன்னு தெரியும் அப்படின்னு அந்த பேசிக்ஸ் பத்தி பேச தெரிஞ்ச இன்ஜினியர்ஸே வந்து they made big bucks. So அதை வச்சுதான் வந்து might be it got this term that it's recession proof, but that's not really the case. Recession vanda it will affect that entire sector. It's not that like it's just going to accept only this technology or only this line என்றது கிடையாது. So DevOps is just one small part of the puzzle. So definitely it will also have its impacts if at all there is a recession. That's my view. And second thing, நீங்க கேட்ட மாதிரி fresher can he become a DevOps engineer? Obviously he can, like provided he learns about it, reads about it, but it's going to be difficult, I mean, for him to adapt into that very soon. Someone who knows about, I mean, if you ask me, there are 2% who knows about basics. He has already worked on some coding language, has done some deployments. He knows how a deployment works. And now he's looking into getting into DevOps. I mean, DevOps, for me, it's all about automating, right? Like you have done it physically already, and now you want to automate it. So directly you think of automating it. I mean, you might be able to do that with the tools, with the training you've got, but you don't understand at the end how it works. I mean, at the root of it, how things work. So that might be putting you in a difficult situation when you run into some issue and you need to debug it. So might be you'll acquire it, like going over, like got trained as a fresher in DevOps, but now like you're like 3-4 years experienced, you have seen problems, so you're able to address it. But if someone who has come from a developer and like he has already worked on like services, he has done deployments, physical deployments to servers, now he's switching over, he's learning DevOps, and then he has that base established, like so he knows about where to start the debugging, whether it should be at the pod level or at the Docker level. So that is the only difference. So it's not that a fresher cannot get directly trained in DevOps, but if you ask me, it's better if you start from the basics and then go to DevOps. Like that gives you a cushion, like where to debug in case things go wrong.